Рагхунатхи Даса Госвами — это наш первый Prayojan Ачарья. Srila Rupa Goswami is Sanatana Goswami is the Acharya of Sambandha Gyan. Srila Rupa Goswami is the Acharya of Abhideha, and Raghunath is the Acharya of Prayojan, Tattva Acharya. Then that means first to know what is what, knowledge of what is Sambandha Gyan. Это означает знать, что такое знание. And Srila Sanatana Goswami, he elaborates on this subject and is written in many scriptures. Knowledge of what is what. Рупа Санатана Госвами, он раскрывает этот вопрос Писания, вопрос знания, что такое знание. Actually, it's Rupa Goswami. Is it Rupa Goswami? Sambandha Videha. Prabhu, you remember? Вы помните, Рупа Госвами? Rupa Goswami is Sambandha Gyan, or is that Самбандха Гьян или это Санатана Госвами? Akhilananda, do you remember? Вы помните? Мы не имеем права. Нет, ну вас Бхакти Лалита спрашивает, вы помните? I'll tell you in 1 second. We don't want to get this wrong. Мы не хотим. Especially when we're on camera. Особенно, когда камера включена. А есть травка. Включите камеру. Sanatana Goswami is the Acharya of Sambandha Gyan. Санатана Госвами Ачарья Самбандха Гьян. And the deity of Sambandha Gyan is Madan Mohan, his deity. И божество Самбандха Гьяна — это Мадан Мохан. And Srila Rupa Goswami is the Acharya of Abhideha. The means to achieve Krishna consciousness, bhakti, Krishna prema, how to attain it, the process. И Шрила Рупа Госвами, он ачарья процесса достижения сознания Кришны. Как прийти к этому? Then Raghunath Das, he is the Acharya of Prayojan, means once you're there, what you will do, your engagement, service, engagement and placement in service, and how to do service, and how to function, reaching the goal. Рагхунатхи Даса Госвами, он ачарья служения. Что вы должны делать для того, когда вы уже туда попали, и какое служение вы должны выполнять. So, the deity of Rupa Goswami is Govindaji, and that is the deity of Abhideha. Божества Рупа Госвами — это Говиндаджи. And the deity of Prayojan Tattva Acharya is Gopinath. И божества Праяджан Татва Ачарья — это Гопинатх. Radha Gopinath. Радха Гопинатх. So these are 3 tattvas, like in English, tattva we describe as, in Ukrainian, what? Истина. What's that in English? Truth. Truth. Pure truth. Mm-hmm. So this is a system in which helps us begin and make progress and achieve the goal and then serve once we've reached the goal. И это система, которая помогает нам начать, которая помогает достигнуть и понять, что нужно делать тогда, когда мы достигли. Then Raghunath Dasa Goswami was a very beloved
devotee of Mahaprabhu and had a very, he's elaborately described in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. We know a lot about his life. Рагхунатхи Даса Госвами был... Raghunath Das. Raghunath, T.H. Рагхунатхи Даса Госвами был одним из любимых преданных Господа Чайтаньи. Мы можем о нем читать в Чайтанья Чаритамрите, в Бхагаватам. He was very detached in nature and grew up in a Vaishnava family, but a very opulent Vaishnava family with much wealth. И он родился в благополучной семье вайшнавов. And his family tried to bind him to family life and give him the most beautiful wife they could find anywhere and all the wealth he could ever want, everything he could ever want, and he didn't have to work. Everything was provided for him. И его семья пыталась привязать его к семейной жизни, хотела дать ему самую красивую жену, столько богатства, сколько он пожелает. But all he wanted was to be with Mahaprabhu. Но все, что он желал, это быть с Махапрабху. And so many times tried to escape from home. И он столько раз пытался сбежать с дома. Then they put security guards, tried to keep him from escaping. Но потом они приставили к нему охрану, чтобы избежать его побега. They even contemplated chaining him to the house. Они даже пытались привязать его к дому. And then finally, he used to go and serve the Vaishnavas, but he'd always have to go back, otherwise he'd be in trouble. И в конце концов он всегда ходил заниматься служением вайшнавам, но ему всегда приходилось возвращаться обратно. Mahaprabhu would tell him, be patient, your time will come, and when the time is right, you'll come to me. И Махапрабху говорил ему, будь терпеливым, твое время придет, и ты придешь ко мне. Then one occasion in Panihati happened. We celebrate it every year. It's called the Chiradhoi Utsav, the flat rice and yogurt festival in Panihati, India. И в Панихатхе, Индия, есть праздник, который мы празднуем каждый год. Это праздник риса и йогурта. And that is Raghunath Dasa Goswami's. It's a very significant festival where he went to meet with Nityananda Prabhu, and from afar he offered dandavats to Nityananda Prabhu. Это очень важный фестиваль для Рагхунатхи Даса Госвами. Он пошел на него, чтобы встретить Нитянанда Прабху, и издалека оказал ему почтение в дандавате. Nityananda Prabhu thinking, why so far away? Who is he? Some kind of thief? Но Нитянанда Прабху подумала, а почему он так далеко? Неужели он какой-то вор? Then the devotees brought Raghunath Das closer, and Nityananda Prabhu put his feet on Raghunath's head. И преданные привели Рагхунатха Даса Госвами ближе к Нитянанде, и Нитянанда поставил свою стопу на его голову. Nityananda Prabhu said, I will punish you and you must feed all my associates. Я тебя накажу, если ты не накормишь все мое окружение. And made Raghunath Das bring so much food. It's tradition in India. On this day we make flat rice that's flattened and with yogurt and fruits and sweets. Made a big feast for everyone, and Raghunath Das was overjoyed distributing that prasadam. И он заставил Рагхунатха Даса Госвами принести столько просада. Есть традиция, когда мы в Индии, когда мы предлагаем рис, йогурт и фрукты. И Рагхунатх Даса Госвами, он был более чем удовлетворен, угощая все окружение Нитянанды. He fed hundreds and thousands of associates of Nityananda Prabhu. И существуют сотни, тысячи
личностей в окружении Нитьянанды Прабху. And there was so much dancing and chanting. И они так долго танцевали, воспевали Святое Имя. And it says in the Chaitanya Charitamrita that wherever Nityananda Prabhu will dance, Mahaprabhu will appear next to him and dance with him. И в Чайтанья Чаритамрите сказано, что где бы ни танцевал Нитьянанда Прабху, Махапрабху явится рядом с ним и начнет танцевать. So Mahaprabhu came also and danced and chanted, and it was an ecstatic festival right on the banks of the Ganga. И Махапрабху тут же явился и начал танцевать в экстатическом настроении сразу на берегу Ганги. Then at that time, Nityananda Prabhu blessed Raghunath Das. Now you're free. He gave him full blessings and all obstacles cleared for Raghunath Das. И Нитьянанда Прабху дал полное благословение Рагхунатхи Дасу Госвами. Он сказал: ты свободен, и больше никаких препятствий на твоем пути. So very swiftly, Raghunath Das escaped from his home in some very clever way. И очень, используя умный способ, он сбежал из дома. And went to Mahaprabhu and surrendered in Puri. И ушел и предался Махапрабху в Пури. And Mahaprabhu greeted him, welcomed him, the time has come, and placed him in the care of Sarup Damodar. И Чайтанья Махапрабху поприветствовал его и отдал его под опеку Сваруб Дамодару. And Sarup Damodar is known as like the second Mahaprabhu. А Сваруб Дамодар известен также как второй Махапрабху. Resembled him in so many ways. Also would screen anything coming to Mahaprabhu, making sure it's appropriate and perfect, then allowing everything to go to Mahaprabhu. Он всегда проверял все то и все тех, что приходит к Махапрабху. Он проверял, можно ли это подпускать к нему. И когда проверка была завершена, все шло дальше непосредственно к Махапрабху. So Mahaprabhu blessed Raghunath Das Goswami, gave him Shalagram Shila and Gunjamala to worship. Махапрабху благословил Рагхунатха Даса Госвами и дал ему Шалаграм Шилу. And he became a disciple of Gunjamala, which is a representation of Radharani, sometimes put on the Govardhan Shilas. И стал последним Гунджа. We said Govardhan Shila, right? Not Shalagram Shila. Govardhan. Шила. Then Govardhan Shila, there's a little, it's still being worshipped in a temple in India, and you can see Mahaprabhu's fingerprint. И сейчас в Индии ему все еще Govardhan Шиле все еще поклоняется, и на нем вы можете увидеть отпечаток пальца Махапрабху. So Raghunath Das took initiation from Sarup Damodar and was his very devoted disciple and servitor. И Рагхунатх Дас Госвами получил инициацию от Сваруб Дамодара и стал его очень преданным последователем. He wanted some direct instructions from Mahaprabhu and was placed in the care of Sarup Damodar, took initiation, and at some point he was able to get some instructions from Mahaprabhu. Он очень хотел получить наставления от Махапрабху, поэтому принял опеку Сваруб Дамодара, получил от него инициацию, и в какой-то момент он смог получить наставления от Шри Чайтаньи Махапрабху. Gave him so many guidelines in spiritual life, and one of them I can remember is don't wear nice clothes. Он дал ему столько наставлений для духовной жизни, и то одно из которых я помню, это не носи красивой одежды. Another one is don't eat such opulent prasadam. Eat very simply. И еще одно, не кушай какой-то изощренный прасад. Just some practical guidelines for his Только practice. простой
какие-то практические наставления он дал ему. But Raghunath Das was extremely renounced and extremely humble and started living. First, he still had wealth coming in from his family and he'd feed all the Vaishnavas with that. Any excuse. He'd make a festival and feed everyone opulently. Он пришел в окружение Махапрабху, но какие-то блага, богатства все еще приходилось его семьи, и он все это отдавал. Он устраивал фестивали, он кормил все окружение Махапрабху. But then he didn't want to have contact anymore with family and wealth, and he gave it all up, stopped the money from coming, and started living off of rejected Jagannath prasadam, prasadam that even the cows wouldn't eat, spoiled prasadam, and thrown outside. He'd go and collect that and wash it and then eat that. И в какой-то момент он окончательно решил отказаться от всей благодетели, которая приходила с его семьи, и он начал почитать Джаганнат Прасад, но тот, который был выброшен, тот, который даже не скармливали коровам, он его аккуратно собирал и почитал его. One day Mahaprabhu went to see what's he eating. И в один день Махапрабху решил пойти посмотреть, что же он ест. And teased Raghunath Das, give me some of your prasadam. Why are you not sharing with me? И решил проверить Рагхунатха Даса Госвами, сказал, дай мне свой прасад, почему ты никогда не делишься? And he grabbed some of Raghunath Das Goswami's rejected Jagannath prasadam and ate it quickly, and Sarup Damodar was panicking. Oh no. И Шри Чайтанья Махапрабху, он силой взял Махапрасады, отвергнутые в Джаганнатхапури, скушал, и Сваруп Дамодар был просто в шоке. So many wonderful pastimes took place. It all began for Raghunath Das really after getting the blessings of Nityananda Prabhu. He went to Puri and stayed with Mahaprabhu and Sarup Damodar. И столько замечательных игр случилось с Рагхунатхом Дас Госвами сразу после того, как он отвергнул семью и принял опеку Сваруп Дамодара. But shortly, around the time of Mahaprabhu's disappearance, Sarup Damodar couldn't tolerate Mahaprabhu's separation, and during Rath Yatra festival, we believe, this is the belief we have, that he threw himself under the cart wheel. И Сваруп Дамодар после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху, он не мог пережить эту разлуку, и во время Радха-ятры, как мы верим в это, он бросился под колеса колесницы. Raghunath Das was completely shocked. Mahaprabhu left, his guru Sarup Damodar left, and he decided to go to Vrindavan, to Govardhan, and throw himself off of Govardhan Hill. И Рагхунатх Дас Госвами, он находился в безумной печали. Шри Чайтанья Махапрабху ушел, его учитель ушел, и он решил пойти во Вриндаван, чтобы скинуться с холма Говардхан. So he left in complete desperation to go to Govardhan and end his life. И в полном настроении разочарованности он ушел из города и пошел на Говардхан, чтобы скинуться оттуда. He wrote many amazing books, compositions, poems, slokas. И он написал очень много замечательных книг, поэм, шлок. And one of them he described how he felt when his guru disappeared, Mahaprabhu disappeared, that the holiest of all places, Radha Kund, Govardhan, they seem like giant tigresses and pythons coming to devour him. Instead of being the most holy, worshipable place, they seemed very fearsome to him. И в одной из них он описал то, как он чувствовал себя, когда ушел Шри Чайтанья Махапрабху, когда ушел его учитель. Он описал те святые места, когда
которые были для него когда-то местом поклонения, он описал их словно тигров и питонов, бросающиеся на него. In separation from Guru, the most worshipable things became fearsome. The same thing, the most such our main places of worship, like Radhakund, became like a tiger's mouth coming to finish him and devour him. И такие святые места, как Радхакунда, они для него просто стали тигром, который с открытой пастью мчится за ним. So in this desperate mood he went to Vrindavan, but he came across Rupa and Sanatan and Jiva Goswamis. В таком безнадежном настроении он пошел во Вриндаван и встретил Рупа Госвами, Дживу Госвами. And they saved him and took him in, embraced him and kept him with them. Но они остановили его, они схватили и спасли его. And gave him new life, new hope. И дали ему новую жизнь и новую надежду. And he stayed for the rest of his life in Vrindavan in their association. И до конца своей жизни он остался там в обществе во Вриндаване. The Goswamis had a tendency to stay in under different trees every night, so they don't become attached to anything. У Госвами есть такая привычка каждую ночь останавливаться под другим деревом. Таким образом они не становятся привязанными. But in concern for Raghunath Dasa's safety, because sometimes there's wild animals, lions and tigers, and not lions but tigers and other wild animals, they constructed a small little bhajan kutir for Raghunath Das and Radhakund. A little small like worship house. И для Рагхунатха Даса Госвами они соорудили некое подобие места поклонения на Радхакунде, чтобы спасти от тигров и других животных, которые жили в лесу. So he passed his life, the rest of his life, in extreme separation from Krishna and divine love, writing and living in such a way where he'd offer like thousands of dandavats to Vaishnavas and to the deities and doing parikrama. He's always giving his dandavats. Extreme, like in an extreme way. И до конца своей жизни Рагхунатх Дас Госвами он жил в необычайном настроении разлуки с Кришной, в настроении божественной любви. Он писал об этом и оказывал необычайное почтение всем вайшнавам, предлагая им свои дандаваты. He had a certain number of dandavats he wanted to give every day. И у него было определенное количество дандаватов, которые он предлагал каждый день. But it was like thousands, and his humility was very, very deep and extreme. И это было более 1000, это количество было больше 1000, и он это делал в необычайном настроении самопожертвования. In one of his famous verses, he's praying to Radharani. И в одной из своих самых известных шлок он молится Радхарани. And saying, really coming to an extreme, desperate point in his life where he wanted Radharani's mercy and couldn't survive without it. И у него был такой момент в жизни, критический момент, к которому он пришел, эта боль разлуки заставила его молиться Радхарани, чтобы она пролила на него его милость, и только так он мог бы выжить дальше. And saying, I really want nothing to do with Krishna without you.
and without you, Krishna is like, undesirable for me. И он говорил: я не хочу ничего делать без тебя для Кришны, потому что без тебя Кришна для меня нежеланный. That I'm dragging myself through these tedious times, day after day. Life is passing and it's so tedious, and please bless me. Я заставляю себя изо дня в день жить этой жизнью, и, пожалуйста, благослови меня. Yes, this verse is very famous. I don't recall it now, but I'd have to look it up. Эта шлока очень известная, к сожалению, я сейчас ее не вспомню, но мне стоит ее He wrote a composition about the glories of Govardhan. Он написал стих о славе Говардхана. And we visit his samadhi in Radhakund. Мы посещаем его самадхи на Радхакунде. And Raghunath Bhatta Goswami, he's also one of the 6 Goswamis, comes from South India. Oh, that's Gopal. We know him for his recitation of Srimad Bhagavatam, extremely beautiful recitation, singing. He was a beautiful singer and would recite Bhagavatam. И мы, Рагхунатха Бхатта Госвами, известен нам необычайно красивым воспеванием Шримад Бхагаватам, пересказом Шримад Бхагаватам. He would give Bhagavatam classes, and his recitation, the sound of his voice and his the way he would recite attracted so many people, and it was like extremely beautiful. Он проводил лекции по Шримад Бхагаватам, он читал Шримад Бхагаватам, и те вибрации его голоса, они безумно были привлекательны и привлекали очень много людей. And he had a vow to never hear Vaishnava Parad, never hear criticism of any Vaishnava. И от него никогда не слышали никаких вайшнава аппаратов, он никогда не критиковал вайшнавов. Those 2 main things we hear about him. Это 2 самые известные и главные вещи, которые мы о нем знаем. Он никогда не терпел вайшнава аппарат. Простите. Он никогда не желал слышать вайшнава аппарат. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, we all know, is the author of Chaitanya Charitamrita. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами известен нам как автор Чайтанья Чаритамриты. And of all the literature in creation, that's the supreme. И эта литература, которую он сотворил, эти писания, они божественны по своей природе. It said if all the other scriptures disappeared, there would be no loss if we still had Chaitanya Charitamrita. И сказано, что если все писания исчезнут, то не будет никаких потерь, если у нас все же будет Чайтанья Чаритамрита. And Srila Kaviraj Goswami expresses his heart in so many times in this composition of Chaitanya Charitamrita, and with so much deep humility he composed this great work. И Шрила Кавирадж Дас Госвами, он столько раз изливает свое сердце в Чайтанья Чаритамриты, он показывает свое глубочайшее истинное настроение смиренности. And it came about in a mystical way, blessings of Madan Mohan, that he would write this book. И это пришло к нему в очень мистическом виде, как благословение от Мадан Мохана, что он напишет эту книгу. When he went to Madan Mohan, Sanatan Goswami's deity, praying, this work is being requested of me, taken from notes of Sarup Damodar and some from Gopal Bhatta Goswami. It has become my service to do this, and I need your blessings.
Кришнадас Кавирадж Госвами пришел к Мадан Махану и просил, чтобы его работа, которая была всего лишь сначала записками из слов других Госвами, чтобы она была принята, и он просил благословения. And at that time when he was bowing down to Madan Mohan, which is also, you sometimes hear his name being called Madan Gopal, the garland fell off the deity and fell onto Krishnadas Kaviraj Goswami's neck, around his neck. Когда Кришнадас Кавирадж Госвами поклонился Мадан Махану, также известно как Мадан Гопал, гирлянда упала с божества прямо на его шею. And it was clear this is the Lord's will and his blessings are there. And he felt, Madan Mohan wrote the Chaitanya Charitamrita, that he was used as an instrument and channeled him through and was writing the whole book. И это было принято, стало ясно, что это благословение от Господа, и то, что стало понятно, что Кришнадас Кавирадж Госвами просто станет инструментом в руках Мадан Махана для того, чтобы записать эту книгу. That time also Kaviraj Goswami was very old and could hardly see. И в то время Кавирадж Дас Госвами, он уже был в очень преклонном возрасте и практически не мог видеть. But he felt the divine flow coming through his hand and moving his pen. Но он почувствовал, как божественное благословение, божественное действие произошло у него над головой. We could speak for hours and hours about all of these great Goswamis. Мы можем часами разговаривать об этих великих Госвами. I'm just saying what comes to my mind right now. Я просто сейчас рассказываю то, что приходит мне на ум. In Vrindavan, we have a memorial for Krishnadas Kaviraj Goswami. Во Вриндаване у нас есть мемориал Кришнадас Кавирадж Госвами. It's directly across our Vrindavan Sevakunj temple, across the road. Сразу через дорогу от нашего Вриндаванского храма. And that's where Krishnadas Kaviraj had his ashram. И это место, где у Кавираджа Госвами был свой ашрам. He didn't always stay there, but he sometimes stayed there. Он не всегда там присутствовал, но иногда был там. And his deity's name were Radha Vrindavan Chandra. И его божества назывались Радха Вриндаван Чандра. Very, very big Vrindavan Chandra, like 5 feet tall. Очень большой Вриндаван Чандра, высотой 5 футов. And those deities are being worshipped in Radha Damodar temple across the street. И этим божествам поклоняются в Радха-Дамодаре, в храме Радха-Дамодара через дорогу. Sometimes the pujaris at Radha Damodar, the leader there, they like our Gurudev very much. Would say maybe one day Kaviraj Goswami's deities will go back to his ashram. И пуджари, лидеры храма, они очень импонировали нашему Гурудеву и говорили о божествах, что, возможно, они когда-то вернутся в свой храм. And Gurudev said, let's see what is their will. If they want to come, they can. И Гурудев говорил, давайте посмотрим, каково их желание. So it's a very wonderful day, and we're very fortunate we could remember them on this day, and we pray for their blessings and mercy. Сегодня очень прекрасный день, и мы настолько удачливы, что можем говорить и вспоминать о них. Мы молимся о том, чтобы их милость не зашла на нас. Any questions from anybody about anything? Есть вопросы какие-либо от кого-то на любую тему? В контексте того, что вы сказали, то есть Кришнадас Кавирадж Госвами был инструментом божества Мадана Махана. А Санатани Госвами тоже известно, что начитало божеству.
как бы Брихат Бхагаватамриту. То есть есть ли в этом какой-то высший смысл, и тогда, возможно, и Рупи Госвами тоже какое-то божество тогда дало. Можно по частям. As you said, the Kavraj Das Goswami was the tool in the hands of Madan Mohan, and also Санатана Госвами тоже, по-моему, божество какое-то начитало Брихат Бхагаватамриту или как-то. Что-то какая-то связь была просто. And Rupa Sanatana Goswami also received Bhagavad Brihad Bhagavatamrita. Yeah, from some deity. This И что это было kind за of божество, truth. если не секрет? And what was this deity? Well, actually, Sanatana Goswami wrote so many scriptures. Санатана Госвами написал очень много писаний. He was empowered by Mahaprabhu to И write. He and Rupa and Jiva Goswami. он, Рупа и Джива Госвами, они были уполномочены от имени Шри Чайтанья Махапрабху. So Brihad Bhagavatamrita was one of many of Sanatana Goswami's works. И это писание было одно из многих работ Санатана Госвами. His deity was Madan Mohan. Его божеством был Мадан Мохан. They were directly empowered and instructed by Mahaprabhu to do this service. И они были уполномочены от имени самого Махапрабху, чтобы выполнить это служение. Sanatana Goswami was very loved by everyone. И Санатана Госвами, он был любим всеми. He was very obviously detached from the world, but affectionately caring for everyone. Он был отстранен от всего мира, но он очень с большой любовью заботился о каждом. He'd wander around Vrindavan. He knew everybody, everyone knew him. He was like everyone's father. Он ходил по Вриндауну, он знал всех, все знали его, и он был как отцом для всех. He'd check on the neighbors. Is your cow giving enough milk? How is she? Он спрашивал соседей, как ваша корова, дает ли она достаточно молока. He'd visit all the Brajabasis and make sure their children getting married on time. Is everything okay? Он всегда навещал жителей Вриндауна, спрашивал, все ли у них хорошо и вовремя ли они поженятся. And he'd answer any question about anything at any time. И он всегда отвечал на любой вопрос о чем-либо в любое время. He was so great. He'd even take mundane questions, anything anyone wants to know. И он был настолько велик, что он даже отвечал на какие-то посредственные вопросы. Он отвечал на все, что другие люди хотели знать. Srila Gurudev said that when he first saw Srila Sridhar Maharaj in 1947, he entered the Mat and went and took darshan of Srila Sridhar Maharaj for the first time. He said he was just as he would imagine Sanatana Goswami to look like. И в 1947 году, когда Гурудев впервые встретил Шридхара Махараджа, он пришел к нему на даршан, и он сказал, что я его увидел таким, каким представлял себе Санатана Госвами. Srila Sridhar Maharaj reminded Gurudev of Sanatana Goswami. Шрила Шридхар Махарадж напомнил Гурудеву Санатана Госвами. Very tall, very auspicious features. Очень высокий, с очень божественными чертами лица. And very aristocratic appearing. Очень аристократическим поведением. Very fair, very light skin. С очень светлой кожей. And Gurudev was stunned to see Srila Sridhar Maharaj for the first time. И он был просто поражен, обескуражен первый раз, когда увидел Гурудева.
That was on the Shringa Chaturdashi in 1947. Это было на Шринга Чатурдаши в 47 году. The day he entered the mat for the very first time and met Srila Sridhar. Это был тот день, когда он вошел в Мадх первый раз и встретил Шри Шридхара Махараджа. So every time it's Nrsingadev's appearance day, we know it's also the anniversary date of our Gurudev joining the mat. И мы всегда знаем, что в этот праздник это также годовщина хождения нашего Гурудева в Мадх. Any other questions? Еще вопрос? Есть вопрос, вот в свое время Санатана Госвами, когда он заболел проказой, и Махапрабху приветствовал его, он не хотел, чтобы Махапрабху своим божественным телом касался его тела, пораженного проказой. И он хотел покончить с собой и кинуться под колесницу Господа Джаганатха. Но Сваруб Дамодар покончил с собой, кинувшись. И тогда Махапрабху узнал желание Санатаны Госвами покончить с собой и строго-настрого ему сказал, что твое тело принадлежит Господу, ты не смеешь этого делать, покончить с собой. Но Сваруб Дамодар уже после ухода Махапрабху покончил с собой таким образом, то есть бросился под колесницу Джаганатха. Есть ли в этом какая-то связь? Once Swarup Damodar was sick with prakaza, I don't know. Some skin disease. Yeah. And Mahaprabhu was welcoming him, and he doesn't want the divine body of Mahaprabhu be touched with him, and he said that he will go to Jagannath and die, and then Yes, and I will remember. and will die in that way. But Mahaprabhu told no, but he told you cannot do that because you're fully Your body is my body. Yeah, your body is my body. But he ended his life in this way. He said before, it is somehow connected. He didn't end his life like that. Mahaprabhu told him, you will never, your body belongs to me, so you cannot consider such a thing. Махапрабху сказал, что ты не можешь покончить жизнь, твое тело принадлежит мне. So Mahaprabhu embraced him, and that disease disappeared. И Махапрабху благословил его, и эта болезнь исчезла. Then Mahaprabhu sent Sanatan to Vrindavan to do his composition, writing, and to excavate all the holy places. That's when he was established in Vrindavan. И затем Махапрабху отправил Санатана Госвами во Вриндаван, чтобы он начал писать. So he lived a very long life and lived till he was very old. И он прожил очень долгую жизнь до возраста, когда он уже стал очень старым. His samadhi is very near to the Madan Mohan temple. И его самадхи очень близко, находится близко возле храма Мадан Мохана. He never committed suicide. Но он никогда не заканчивал свою жизнь самоубийством. Да, там Сваруб Дамодар все-таки бросился под колесницу. But Swarup Damodar, Yes. but Swarup Damodar, he's finally committed suicide. Yeah, he threw himself under Jagannath's wheel. Is That's what there we is hear. some connection between Just this? that he couldn't tolerate Mahaprabhu's departure. It finally became clear Mahaprabhu left. He just disappeared. No one could find him. Time passed, and Swarup Damodar felt
that Mahaprabhu left and he couldn't live for another moment. На самом деле, просто в конце концов стало ясно, что все-таки Шри Чайтанья Махапрабху, он ушел, и Сваруб Дамодар просто-напросто не мог жить с этим чувством в сердце и решил уйти. So suicide is prohibited, especially according to Vedic knowledge, scriptures, rules. И самоубийство подобно преступлению, особенно если рассматривать его в контексте ведических писаний и правил. But there's some always bending of the rules of some sort. Но всегда есть какие-то исключения из правил в неком смысле. One way that is a little bit harmonized is in the Triveni Sangam in Allahabad, where the Ganga, Jamuna, Saraswati meet, and that spot. People who want to end their lives, they can do it there. В Аллахабаде есть такое место, где встречаются Ганга, Ямуна и Сарасвати, и это место есть как раз с тем исключением из правил. Туда приходят люди, которые хотят покончить жизнь. And Jagannath's wheel maybe is one of them. И колесницы Джаганатха, возможно, тоже одно из этих исключений. But it's never an allowance for the Vaishnavas, and these are special cases that we can't even consider for ourselves. И это всегда было недопустимо для вайшнавов покончить жизнь самоубийством. То, о чем мы говорим, это редкие случаи, это не для нашего понимания. Если мы думаем что-то подобное о себе, мы не должны так делать. Мы не можем. Generally, the worst sin in this world is to take your own life. Самая худшая вещь в этой жизни — это забрать у себя жизнь. And the reaction is a very long existence in a ghost body. И реакция на такой процесс — это очень долгое существование в теле привидения. And ghost body is very horrible situation. И находиться в теле привидения на самом деле очень ужасная ситуация. Ghosts have a very long ghost body, and it's a body where you have full desires for everything, but you can't fulfill them. Привидения, призраки. У призраков они имеют очень большое тело, которое полно желаний, которые вы не можете удовлетворить. They want to smoke a cigarette, but they can't. Они хотят покурить, но они не могут. So they're always haunting everybody. Поэтому они всегда преследуют всех. They have so many desires and no way to fulfill them, and they're frustrated. У них столько желаний, но у них нет никакого способа удовлетворить их, поэтому они бесконечно страдают. Our Gurudev used to make sure we understood this, to know that it's never an option for us. Гурудев всегда убеждался в том, чтобы мы поняли это достеменно и чтобы мы не желали этого сделать. And it's prohibited, according to Vedic tradition, to do any kind of shraddha, any type of help for a soul that's taken its own life. И в ведических писаниях сказано, что нельзя никаким образом помогать той душе, которая хочет лишить себя жизни. Anyone who tries to help them, they will have to suffer. И кто-либо, кто решит помочь таким душам, они будут страдать. Not everyone knows this, and they don't realize what type of reaction would be waiting for them. Не все понимают это и не осознают, какая реакция придет на такое действие, что ожидает их. Our Gurudev would always see ghosts. Гурудев наш, он видел
всегда видел призраков. He had some connection to Shiva and some ability to see ghosts. He considered them his friends. У него была некая связь с Шивой и было умение видеть привидений. Он всегда считал их своими друзьями. Wherever he'd go, changing environments, he'd meet the ghosts living in that place. Куда бы он ни шел, сменяя место, просто окружение, он всегда встречал новых призраков. In Australia is Aboriginal culture, and our temple is right at the base of Mount Warning, which is a sacred volcano, extinct volcano. В Австралии наш храм находится возле места, где существует вулкан. And it's a sacred place for the Aboriginal people. И это секретное место аборигенов, священное место аборигенов. And his first night there, Gurudev went. The first night he was there, the chief elder came to visit him in his sleep. И первую ночь, когда он провел там, их лидер пришел ночью, чтобы навестить их. Came to ask, no, what is your purpose? What are you doing here? И он пришел спросить, какова ваша цель здесь и что вы здесь делаете. Then Gurudev told him, I've come here as Mahaprabhu and Guru Gauranga's representative, preaching the holy name. Гурудев сказал, что я пришел сюда как представитель Махапрабху, чтобы проповедовать. And the elder was satisfied and took Gurudev's blessings and left. И их лидер был удовлетворен, он принял его благословение и ушел. And sometimes we'd be sitting with Gurudev on his veranda, and he'd start talking to someone in the corner that we could not see. И очень часто мы сидели с Гурудевом на его веранде и слышали его, а он начинал говорить с кем-то там за углом, кого мы не видели. And saying one day we were sitting with all the Maharajas, and Gurudev said, "Go, go, go." И один день мы сидели со всеми махараджами, он увидел что-то и говорит: "Выходи, выходи." And everyone said, "Who is he talking to?" И все были: "Кому там говорит?" And Gurudev said, "There's a ghost living in this mango tree, and he wanted to see Janardhan Maharaj's face." Он говорит: в этом дереве манго живет призрак, и он просто очень хотел увидеть лицо Джанардхана Махараджа. Janardhan Maharaj was so afraid. А Джанардхан Махарадж так испугался. He slept with his light on all night long. Он всю ночь спал с включенным светом. And just like 2 days before Gurudev left, 2-3 days before Gurudev left the world, a sadhu came to visit him. A sadhu that none of us could see. И за 2-3 дня до того, как ушел Гурудев, к нему пришел садху, которого мы не могли видеть. Some sadhu came in his veranda and visited Srila Gurudev, and Gurudev wanted us to give him prasadam. И этот садху пришел на веранду Гурудева, чтобы увидеть его, и Гурудев попросил нас, чтобы мы дали ему прасад. And we were like, okay, but where is he? Хорошо, где же он? And everyone was running around trying to find him. One of the servitors made a plate and just made an asan, put the plate and made everything ready and hoped the sadhu would come and take prasadam. И все начали бегать и искать его, и один из преданных, он положил прасад в тарелку, сделал такую вьясасану, поставил туда и просто надеялся, что он придет и примет. So such things happened in Gurudev's pastimes. И вот такие вот вещи происходили в играх Гурудева. I just mentioned a couple of them. И я упомянула только несколько из них. А вот Ход Махарадж думает, что тот садху был сам Шрила Шридхар Махарадж. What Maharaj thinks that those sadhu was
exactly Шрила Шидхар Махарадж? Предположение. He's... We don't know, actually. Мы на самом деле не знаем. Maybe, Предположение. Возможно. but I think if it was Srila Sridhar Maharaj, Gurudev would have identified or said his name or something. Я думаю, что если бы это был Шрила Шидхар Махарадж, то Гурудев узнал бы его и как-то бы сказал что-то он. We were under the impression just some mystical visiting sadhu. Ну, мы были просто под впечатлением от визита какого-то мистического садху. But there was a big panic trying to feed him. Но у нас была большая паника, потому что мы пытались накормить его. Chaos in Dum Dum Park. Dum Dum Park is where our Calcutta temple is. Да, в Калькутте, там в парке. А у Санатана что же была какая-то связь с Господом Шивой? Did Sanatan has some connection with Lord Shiva also? One of where his bhajan kutir is, it's situated right in front of Mahadev Shiva. Там, где расположена Баджан Кутир, это как раз напротив. Where you go, if you go to Govardhan and more specifically in Manasaganga, his bhajan kutir was there and right next to Mahadev. И если пойти на Гарбкам, там, где Манаса Ганга, там его кутир. That's all I know. Ну, это все, что я знаю. Он, по-моему, когда старый был, не мог уже обходить Гавардхан. Это Санатана Госвами был. И тогда сам Шива ему что-то оказал, какую-то помощь. Was it Sanatan Goswami when he was too old and could not more do parikrama around the Govardhan? Yes. Was it Shiva who helped him? Маленький Гавардхан, мини какой-то. He gave him mini Govardhan. I thought it was Krishna. Я думаю, что это был Кришна. Килограммов Нет, Шилы. я думала, что это был не Govardhan. Шива, а Govardhan. Кришна. Рагхунатхи. No, I think it was Krishna. Кажется, это был Кришна. I'm not sure. Я не уверена. Okay, should we prepare some breakfast and make paran, breaking our fast? Давайте приготовим какой-то завтрак и прервем наш ритм. Спасибо. Ну, как я вчера. Shri Haraya Nama Krishna. Споете Хари Харай?